இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனுஷ்கோடிக்கு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். அந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்ரோனு நினச்சிப்பீங்க. இது கண்டிப்பாக ட்ரோன் கிடையாது. இட்ஸ் GoPro பாக்ஸ். ஸோ பாக்ஸ்குள்ள ஒன்றும் இல்லை, GoPro இருக்குது, பேட்டரிஸ், தென் ஆக்சசரிஸ் அண்ட் ரிமைனிங் லேப்டாப் சார்ஜர்ஸ் அண்ட் லேப் எடுத்துக்கின ஹெல்மெட் மவுண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ GoPro பேக். அப்புறமா ட்ரெக்கிங் பேக் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மொபைல் சார்ஜர் அண்ட் எவ்ரி திங், தி கிளாத்ஸ், ட்ரெக்கிங் கிளாத்ஸ், எவ்ரி திங் இஸ் தேர். பாய். ஆக்சுவலி ஹெச்பிலே போட்டிருக்கோம், இல்லை இதில் அது அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். ಗನ್ನ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಗನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್. ஓய், ஃபுல் டேங்க் போட்டுனா வண்டி ஒரு லோடு கொடுக்குது பாருங்கள், அழகாக ஃபீல் ஆகுது வண்டி லோடில் இருக்குன்ட்டு. Don't you go, you make my every cell flow, my every breath slow and cold. Yeah, that's how you make me feel I'm yours. You bring me up when I hear only radio. Everything is fast tag nowadays. வரான், ஸ்கேன் பண்ணுறான், அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேன் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது, போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போல்லாம் வேல்யூ இல்லை ஆக்சுவலி. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நிறையா பேர் டோல்கேட்டில் நின்றுட்டுருப்பாங்க. ஓ மை காட், நிறையா சேல் ஆகிட்ருக்கோம். அப்போல்லாம் க்யூ இருக்கும். இப்போல்லாம் பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, நிறையா பேருக்கு வேலை எல்லாமே ஆக்சுவலி போயிடுச்சு. ரெய்னிங் வண்டியை பார்த்து ஓரம் கட்டியிருக்கிறேன். சாப்பிட்டாச்சு ஈஸ்வரி தாபா ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ கிளம்ப போகிறோம் காய்ஸ் இங்கேருந்து. Front of Audi Madurai guys. So the Audi, I think so you guys can see the logo of Audi Madurai and the pakko lighted marcha varthu. Yes, so here is the beast darling. So 500 kilometers assault vandirukka without any hassle. Tangi irundha. So this is the temple, the most beautiful Meenakshi Amman temple, the west gate. So actually guys, a small room tour, a small one, because I have to book one more in Dhanushkodi if I'm too tired, like I don't know. So this was my single bed and this is the reception. Like ellame pack panni veliye vechiruka bag la irundhu ellathiyum. So reaching Dhanushkodi at least by 2 or 3. இது எந்த இடம் தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு? நானும் ஆக்சுவலி எனக்கு பார்த்தோன்னே சரியாக கரெக்டாக எனக்கு ஃப்ளாஷ் ஆகல ஆக்சுவலி எந்த இடம் என்ன. சரி கைஸ், இதோட பார்ட் 2 வீடியோவில் பார்ப்போம்.